Good morning, aspirants. Welcome to the Civil Services Prime Time by CivicCentre IAS. In this video, we'll be looking at the current affairs of the previous week, covering the subject of geography. So this is the week 12 and we'll be covering from the 10th of November to the 16th of November. We have 6 topics in brief, with the important topic being the state of the Cryosphere report 2025. So if you observe the thumbnail here, you will see that the state of Cryosphere 2025, this is the cover page of that report, and it is equating the ice loss to the global damage. So we'll try to understand how this loss of ice is resulting in the damage to the global climate ecosystems. Now if you observe here in this slide, you'll come to know what are the topics in brief, starting with the rules on fisheries notified in the EEZ, which is the exclusive economic zone, and the soil organic carbon. So what is this component of the soil, or the quantity that is, or the parameter regarding the soil, we'll try to understand. Next is the place in news about Botswana. So Botswana news lo endukundi anante, you must be aware of that translocation of cheetahs as part of the project Cheetah. So danlo bhaganga we'll also try to look at this geographical features of this place and what is the significance for the examination. And after that, the atmospheric phenomenon called the Aurora. So these auroras enti, now how are they formed, and we'll understand what is the phenomenon behind them. And then comes the Atlantic Meridional Overturning Circulation. So basically ఈ టర్మ్ వినగానే it seems somewhat complex, so complicated అనిపిస్తూ ఉంటుంది, but we'll try to break them down. So word by word, Atlantic Meridional Overturning Circulation అన్నది ఏంటి, so what is it corresponding to, we'll try to understand how this phenomenon will be happening, and presently why it is in news అన్నది కూడా చూస్తాం. So because of its weakening, what are the impacts that we face over the global climate. And after that, the sixth topic in brief is the place in news, which is the Lake Turkana. So UPSC, if you observe the previous year questions, you will see that more or less the focus will be on the lakes. So rivers, lakes, evaithe surface water bodies unnayo, so there will be a focus. So here we'll try to understand what is this geographical, or more specifically geological significance enti ikkada annadu, because it was in news because of the fall of water level. I repeat, it was in news because of the fall in water levels in the water body or the lake body here, right? So after that, after completing these 6 topics in brief, we'll try to look at the topic of importance, which is the state of the Cryosphere report 2025. So basically, what constitutes a cryosphere? So what are the various components that you see in the cryosphere, and what are the findings that are seen in this cryosphere report ఏంటన్న చూద్దాం. Now observe this. So ice loss is equal to global damage, that we have seen in the first slide, and the tagline, if you see, we cannot negotiate with the melting point of ice. So therefore it is a point to note, or more specifically an alarming indicator in this case, for us to act towards the climate. So let us begin with the first topic in brief. The first topic in brief is about the rules on fisheries that are notified in the exclusive economic zone. So what is the context of this news? Now, why was it in the current affairs? Now these rules have actually been notified by the government. So first thing is that they are notified by the, what is the main purpose of them is that they are intended for the sustainable harnessing of fisheries. Now this is for the sustainable harnessing of fisheries. We know that fisheries are, so seafood consumption, if you consider, you know that fisheries account to large scale. So in such a case, we'll try to understand what is this sustainable harnessing, how we'll be able to optimize the production of the seafood. Next, along with that, it also intends, these rules also intend to unlock the untapped potential of India's maritime sector. So we know most of our maritime sector constitutes of the exports that we do. So the seafood exports evaithe unnayo, we do that, we send them to US gaani, so most of the western countries. So manaki fish, prawn, shrimp, so most of these are part of the maritime exports that we do from our country. So అందులో భాగంగా we are trying to make sure to tap into this potential, harness it, so improve these exports and all. So therefore overall these exports will help us in the growth of our economy. So basically ikkada they are talking about the blue economy vision. So that is more specifically with respect to these
water bodies or the marine resources. So let us now try to understand what are these rules majorly about. So first thing, that notified rules are primarily for facilitating the deep sea fishing operations. So if you want to venture into the deep seas and you want to carry out these fishing operations, then first of all these rules have given so basic guidelines and set up చేస్తున్నాయి. Now these guidelines have been given to more specifically the fishermen cooperative societies. So just like how we have for the farmer cooperative societies, similarly we have for the fishermen cooperative societies and even fish farmer. So FPOs ఉన్నాయి కదా, మన basic FPOs, the farmer producer organization, and even here you have them more or less categorized according to the fishing occupations, right? So now these rules give the guidelines for them to carry out this deep fishing operations. Now that is for the safe and effective fishing operations that they need to ensure. Now just observe this newspaper cutting or the extract. You see that new vessel rules to promote workers cooperatives in fishing sector. So these vessels are basically the vehicles that you use to venture out into the sea. The rules will not only facilitate deep sea fishing but will also contribute to enhancing seafood exports. Now this is a point of importance to us. So talking about the economic perspective, by emphasizing value addition, traceability and certifications. Now this was from the Union Fisheries Ministry. So that was regarding the current affairs. Next, along with this, the rules will also contribute to enhancing seafood exports, as we have seen here, right? How is it achieved? Through the value addition, so traceability and certification. So here they will be integrating this various technologies. So manaki, if you observe the IoT sensors, you will understand that they are used to monitor the health of this food products. So in such a case, and even value addition through the food processing. So once harvest aina tarvata, the processing is very important for them to ensure the shelf life ensure cheyadaniki, and even to make sure that their nutritional content is intact. So elanti decay anadi jaragకుండా, if you want to make sure that the nutritious quantities are intact, so that is one achieved through the food processing here. And traceability and certification is that documentation work regarding the proper streamlining of these exports. And the one more point to note here is that these notified rules have introduced this concept of mother and child vessel. So basically they are talking about the ships here. So ఇక్కడ mother ship అన్నది you can consider it as a larger ship, and this child vessel is like a smaller boat or small ship. So fishing activities conduct చేసిన తర్వాత all these small boats or small ships, they have caught the fish. ఇవన్నీ they will take it towards this mother ship. So this is where the transshipment happens. So basically if you want to move the goods between the ships, you will have to take them towards the land. So harbor తీసుకొచ్చి అక్కడ మీరు you want to make sure that exchange. But these rules have allowed this mid-sea transshipment. So basically here they are trying to make sure the exchange of this fish or exchange of this marine resources will happen in the mid-sea. So that was the concept regarding the mother and child vessel. And apart from that, these rules have also initiated or enhanced the credit support. So one government initiative that you should note about in the maritime sector is this Matsya Sampada Yojana. So Matsya is that term relating to the fish or fisheries. So Sampada is like the resources, and even they have also provided the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. So దీనికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ అవి కూడా వచ్చినాయి. So overall, what are these rules aiming to achieve? So basically they promote this sustainable fishing practices. So first of all is that restriction on the, so curb అన్నది ఏంటి అని అంటే basically it is the restriction. Curb చేస్తున్నారు అని అంటే they are restricting. So these restrictions are on the harmful practices. So basically the LED light fishing అని ఉంది. So if you remember, so regular fishing అన్నది ఏంటి అని అంటే you use that pole and the wire. So at the end of that wire you will try to use this LED light. So what will happen, this LED light will disrupt the
internal cycles of the fish. So ఆ డిస్రప్షన్ అన్నది కాజ్ చేసి దే విల్ ట్రై టు ల్యూర్ దిస్ ఫిష్ టువర్డ్స్ దిస్ లైట్. సో అలాగా ఒక బెయిట్ అనమాట. జస్ట్ దిస్ ఎల్ఈడి లైట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ద బెయిట్ టు ద ఫిష్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ పెయిర్ ట్రాలింగ్ అండ్ బుల్ ట్రాలింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో ఒక రెండు they'll try to use two big ships or even vessels, and they will try to open out a net. I repeat, now in this pair trawling and bull trawling, they will try to use a pair of ships or vessels. So these vessels or ships will have with them connected. So next is the pair trawling and bull trawling. So in this case they will try to use a net. So ఒక net ni they will try to this net that is intended to catch the fish is being spread out into the ocean waters using the pair of ships or vessels. So ఒక రెండు షిప్స్ కానీ వెసల్స్ని కానీ యూస్ చేసి దే విల్ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ నెట్ ఇన్ ద వాటర్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ హార్మ్ఫుల్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీస్ రూల్స్ హ్యావ్ నోటిఫైడ్ దట్ దే షుడ్ నాట్ బీ కండక్టెడ్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ ఈవెన్ మ్యారికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద మెరైన్. So like sea cage farming. So basically oka shallow waters lo they will try to establish a restricted zone or a very limited or narrow zone, and there they will try to carry out this fishing activities. So sea cage farming enti anante they will try to establish enclosures. So oka open waters lo em chestarante oka chinna containment laga chestar anamata. So they will try to make sure that the aquatic creatures present inside do not escape out, right? And seaweed cultivation. And if you observe this seaweed, so environmental context lo you are seeing that they have very good medicinal benefits, medicinal properties, and even environmental properties. More specifically environmental friendly untunnai, right? So they can be treated as the alternate livelihoods here, right? And along with these guidelines have also given access pass. So basically oka entry pass laga for motorized vehicles through this online real craft portal. So basically ikkadi real craft annadi enti ante it is talking about the licensing. So licensing of the fish crafts that they want to take into the seas. So sometimes there can be a question on such terms. So online real craft portal annadi is recently in news refers to which of the following ani cheppesi they would be giving you 4 sectors. So you should understand that it is more specifically about the fisheries sectors under the maritime. Next, finally, one point to note here is that the fish resources originated from those fish resources that we collect or originate from the Indian exclusive economic zone, they can be treated as the Indian origin. So that is an obvious understanding. But now, for our geography point of view, now we have discussed whatever is in news lo em undi. So ee rules enti another discuss chesam. Right now we'll try to understand what is this exclusive economic zone. So manaki exam point of view lo that static extrapolation is from here, right? Just understand that this exclusive economic zone is this sea zone that is extending from the edge of the territorial sea. Now if you observe, this is the land, and from the land, so manaki inland waters untai that would be inside the land, and beyond these inland waters you have this territorial sea. Now this territorial sea will extend from the inland waters or the coast దగ్గర నుంచి almost ఒక 12 nautical miles వరకు ఉంటుంది. So consider the baseline ఇక్కడ అన్నది just consider it as the coast. So 12 nautical miles వరకు you have the territorial sea, and after that, after the 12 nautical miles you have the 12-mile region ఉంది. So miles and nautical miles are different here. So when you're talking about those distances on the land, you talk about or consider the 12 miles. So miles another consider chestam, but if it is the distance in the water bodies, so large seas and oceans lo you consider that as the nautical miles. So ship movement and ship transport vishayam ku vachesariki nautical miles is one. So there is also one contiguous zone that will extend up to the 12 miles. So observe that difference. So rendu kuda if you see 12 nautical miles and 12 miles అని ఉంది కదా. So what can be that difference is with respect to the lands. And even if you observe territorial sea law, if you see that almost the majority of this is the land, right? And after that, extending from this, so is the up to the 200 nautical miles is your exclusive economic zone. So basically it extends from the edge of the territorial sea, this is the edge, to a maximum of 200 nautical miles. So ఇది
This is the 200 nautical miles from the baseline, right? That is the point you need to understand. And further beyond this exclusive economic zone, you have the high sea, right? So these do not come under any sovereign. So basically international waters అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటాం కదా. సో దీస్ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్స్ ఆర్ వాట్ we consider under the high seas. So అప్పటి వరకు ఉన్నది కూడా all these will fall under the sovereign domain of the country. And even if you observe manaki, you have the land and even the continental shelf area here, right? So that was regarding the exclusive economic zone. Along with that, you need to understand that it is defined by the 1982 UN Convention on the Laws of the Sea, Law of the Seas. So UN clause అంటూ ఉంటారు కదా, now that is the abbreviation for the UN Convention on the Law of the Seas, right? So ఇక్కడ benefit ఏంటి? So why is this exclusive economic zone important? Because it offers exclusive rights for the exploration. So ఈ 200 nautical miles వరకు కూడా if you want to carry out any exploration with respect to resources, marine resources, so ఎనీ ఇప్పుడు మనకి పాలీమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ అని చెప్పేసి వింటూ ఉంటాం. మినరల్ రిసోర్స్ స్కేర్సిటీ చూస్తున్నాం మనం. నౌ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ పాలీమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్, రైట్? సో ఇలాంటి రీసోర్సెస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్కి, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ దెమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ యూజ్ దెమ్, సో దట్ ఈస్ వేర్ కమ్స్ ద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్. నౌ ఈ రీజియన్ వరకు ఉన్న వాటికి ద కంట్రీ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే నౌ the exploration and exploitation of the natural resources within that EEZ will belong to India. So that is the main jurisdiction that is given because of this EEZ, right? So some facts related to exclusive economic zone is that India has more than 23 lakh square kilometers. So sometimes prelims lo statement based questions vachinappudu India ante there can be such type of statement, right? So it has more than 23 lakh square kilometers. And one more point to note here is that India's exclusive economic zone low almost 50%. So if you observe 49% on the exact figure. So 50% is those Andaman and Nicobar Islands and even the Lakshadweep Islands, right? So that was regarding the exclusive economic zone. The second topic is on the soil organic carbon. So basically what is this soil organic carbon, the parameter regarding the soil? So why is it in news first of all? So there is this study conducted by the Indian Council of Agricultural Research. So this institute or organization has carried out this study. So what was the main purpose of the study? They wanted to assess or find the factors that impact this soil organic carbon. So basically that carbon component that we find in this organic matter present in the soil is what we term as the soil organic carbon, right? So ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాన్ బి ఫర్టిలైజర్ యూస్. ఫర్టిలైజర్ యూజ్ వల్ల సాయిల్లో ఉండే ఆర్గానిక్ కార్బన్లో ఎలాంటి చేంజెస్ వస్తున్నాయి, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపాక్ట్. సో క్రాపింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సమ్ క్రాప్స్ వీ విల్ గ్రో సీరియల్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి, పల్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా డిఫరెంట్ క్రాపింగ్ మెథడ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపాక్ట్ దట్ ఈస్ ఆన్ ద సాయిల్ హెల్త్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. Now observe this newspaper extract. You see that climate change, imbalance in fertilizer use impacts soil's organic carbon, right? So based on this ICAR study. So this team of scientists have studied more than 2 lakh soil samples to find out this impact of loss of the natural soil carbon. So basically if you observe, the present status is that most of the soils or the natural soils are lacking this carbon. So ఈ lacking అన్న చూస్తున్నాం this loss, and they are attributing this loss to most of these factors. So ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని స్టడీ చేయడానికి they have carried out this activity or experiment. So and even they have suggested some measures to the government to address the situation. So అవి ఏంటి అన్నది we'll try to understand now in detail, right? Starting with the basic definition. So soil organic carbon అంటే ఏంటి? So it is the carbon component of the soil organic matter. So we know most of the living, non-living, so living organisms, so we know that it is majorly constituent of the carbon here. So it includes all living and even dead. So dead organic material lo kuda you will see that most of these nutrients, so macronutrients antam kada, they will be decomposed, right? But one more thing you need to note is that the soil organic carbon
does not include the fresh undecomposed plant material on the surface. So does not include another, you need to understand. So basically what constitutes a soil organic carbon? All those living matter, so living organic matter and even dead organic matter will constitute soil organic carbon. ఏదైతే ఫ్రెష్గా అంటే ఇంకా బతికి ఉండి సో అన్డీకంపోజ్డ్గా ఉందో సో దాట్ డస్ నాట్ కమ్. సో more specifically we are talking about the plant material that is present on the surface, right? That does not come here. So what is the benefit here? So ఈ soil organic carbon వల్ల what do we know? We know that it is the vital indicator of the soil health. So basically carbon ప్రాపర్గా సో సఫిషియంట్ క్వాంటిటీస్లో ఉంది అని అంటే యూ కెన్ సే దట్ ద సాయిల్ హెల్త్ ఈస్ బెటర్ ఇన్ టర్మ్స్. సో విల్ ట్రై టు డిస్కస్ దాట్. సో ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ బిన్ బ్రోకెన్ డౌన్ డీకంపోజ్డ్ అండ్ యాడెడ్ టు ద సాయిల్ దే యాడ్ టు ద ఫర్టిలిటీ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దెర్ విల్ బి సో ఈ ఫర్టిలిటీ రావడానికి ఆఫ్ కోర్స్ ద డీకంపోజింగ్ అండ్ ఆల్ దిస్ బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ విల్ అట్రిబ్యూట్ టు దిస్ ఫర్టిలిటీ. And one more generalization that you need to note here is that if there is more carbon in the soil, it will mean that more heat can be absorbed. So this heat can be from the incoming solar radiation. So more and more carbon unto unte you will see that more heat can be absorbed here, right? And because these soils can house or these soils can contain this carbon, they are actually known as the largest terrestrial carbon reservoir. So e topic lo just try to remember these 2 points here because that is where there is a scope for the examiner to test our knowledge. So basic understanding ni ilanti vishayal daggara test chestaru statement based questions ichinappudu. So you need to understand it is the largest terrestrial carbon reservoir. So paina maatladutunnattu this carbon will be present in the soil. So e soils enti ante they act as the carbon reservoirs. So the point, so if you have to understand the extent to which they act as the reservoir, just look at this statement. They store, these soils actually store more carbon than the atmosphere and plant life combined. So మనకి అట్మాస్ఫియర్లో అండ్ ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ దట్ వీ సీ ఆన్ ఎర్త్ వీటన్నిటితో కంబైన్ చేసి చూసినా కానీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ బై ద సాయిల్స్ ఈజ్ మోర్. So that is one statement that you need to, so that is one takeaway that is here from this topic, right? So ఇప్పుడు ఈ ఐకార్ స్టడీలో వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్ అన్న చూద్దాం. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఈస్ దట్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ విత్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ విల్ డిక్రీజ్. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అన్న దగ్గర ఏంటంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్ అంటాం కదా. సో సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఏంటి అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ టు దిస్ టెంపరేచర్. సో వెనెవర్ యూ సీ దట్ టెంపరేచర్ కనుక పెరుగుతూ ఉంటే యూ విల్ సీ దట్ సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ విల్ డిక్లైన్. అండ్ ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ విల్ ఫాల్ or less temperature, you will observe that the soil organic carbon will be there, right? And even you can correlate that to the point here. So more carbon, more heat can be absorbed anna దగ్గర నుంచి you will see that present findings ఏంటి అని అంటే they have found out the negative correlation, right? Next is the imbalanced fertilizer application. So the soil organic carbon will also reduce because of this imbalanced fertilizer application. Because మన కంట్రీలో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలైజర్స్ విల్ హ్యావ్ ద యూరియా, ఫాస్ఫరస్. సో యూరియా అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఎన్పికే, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం ఉంటూ ఉంటాయి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్టిలైజర్స్ యూ విల్ సీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద సాయిల్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దట్ న్యూట్రిషనల్ బ్యాలెన్స్ గెట్స్ డిస్టర్బ్, రైట్? సో ఈ న్యూట్రిషనల్ బ్యాలెన్స్ అన్నది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇట్ అల్టిమేట్లీ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ప్రెసెంట్. So this was especially observed in the Haryana, I repeat, this was especially observed in the Haryana, Punjab and western Uttar Pradesh, right? Along with that, there is one more observation that was made in the study. So cropping pattern sambandhinchi, if you see rice based and even pulse based cropping systems unte, they are actually contributing to higher soil organic carbon. So that is one more observation made. So this was in comparison to the wheat or coarse grain based cropping systems. So basically ఇప్పుడు ఇవి ఏంటి అంటే we would see that in the kharif seasons and these would be during the rabi. So one more
inference that we can make here is that, so is higher soil organic carbon is seasonal based lo manam infer cheyalsi vaste we can say that the summer and this monsoonal seasons will have higher soil organic carbon, and that will reduce with the wheat. So rabi and winter seasons ఉన్నాయి కదా తగ్గుతుంది. And even if temperature తో మీరు correlation చేసి చూసినా కానీ you will understand what we have seen. So temperature తక్కువ ఉన్నప్పుడు you would see, so that was the correlation that was made here. And finally is regarding the micronutrients. So basically second fertilizer application దగ్గర we have seen the macronutrients. So what are those nutrients that are required for the plant growth in large quantities. Now we are talking about those minimal and very less quantities లో కావాల్సిన mineral nutrients ఏంటి అంటే you would see that the soils with, actually this is the low soil organic carbon. Now those soils that have the low soil organic carbon will actually be deficient in micronutrients. So obviously, right? So ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే you have to understand this correlation that nutrient content ఉండడం అన్నది that is actually correlating to the soil organic carbon, right? And along with that, one more study or one more observation is that the lands that are, or the places that are at higher elevation, they actually constituted higher SOC content, right? So these were the observations that they have found in this study. So e observation nunchi what is that outcome they are looking at? So we'll be able to develop this agri ecological base map. So scientists ane vallu, so these scientists have developed this base map, so that is for ensuring the policy decisions on that. So because if you want to come up with the cropping pattern, so వీటికి సంబంధించి if you want to take up some decision, you need to first understand the background. So present land degradation ఎంతవరకు ఉంది, సో ఎంతవరకు డిగ్రేడ్ అయ్యి ఉంది, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ స్టేటస్, సో సాయిల్ ఫర్టైల్గా ఉందా, విల్ ఇట్ బీ ఏబుల్ టు కల్టివేట్ ద క్రాప్స్ ఆర్ నాట్, సో ఇవన్నీ కూడా ముందు తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ దే హ్యావ్ developed these maps. So base maps and develop chesi they will be able to carry out this climate resilient agricultural practices. So ikkada chudandi sustainable agricultural planning annadi, so అందులో భాగంగా they will be able to carry. So ikkada some recommendations that they have done, they have given to the government annadi enti. So you would see that one is the expanding the vegetative cover to maintain soil organic matter. So vegetation annadi ekku unte, when this vegetation dies and decompose, that is when it will add to the soil organic matter. So expanding the vegetation cover is one good way forward. And along with that, indak chusunnam, the cause of concern or the point is imbalanced fertilizer application. So there you will try to achieve this equilibrium by balancing this. So organic manures use cheyachu, because now and even the biofertilizers, now these do not have the chemical content. So ఇందాక చూసినంత రెగ్యులర్ ఫర్టిలైజర్స్లో చూసినంత కెమికల్ కంటెంట్ చూడము. So obviously it will be helpful to the soil's health. Along with that, they will be able to monitor the soil health through this digital soil maps. So just like how they have come up with this agri-ecological map, so దాంట్లో substituent partగా they will also come up with digital soil maps. One more planning related or management related ఒక వే ఫార్వర్డ్ తీసుకురావాల్సి వస్తే ద రీజియన్ స్పెసిఫిక్ ప్లానింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ అప్. సో దిస్ రీజియన్ స్పెసిఫిక్ ప్లానింగ్ ఇస్ ఫర్ ద క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్. సో దాట్ వాజ్ వన్ మోర్ వే ఫార్వర్డ్ దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఇన్ న్యూస్. సో సమ్వాట్ ఫ్యాక్చువల్గా చూద్దాం, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో మచ్ కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు. సో యూ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్. సో అబ్జర్వ్ దిస్ బోట్స్వానా న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది, బికాస్ ఇండియా అండ్ బోట్స్వానా హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ద ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ 8 cheetahs. So earlier ఏంటి అని అంటే ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ నమీబియా we have translocated the cheetahs. I repeat, we have translocated the cheetahs, but right now they are trying to translocate them, 8 of them, from Botswana. So just look at this location, Botswana, and if you observe it, you will come to know that it is the landlocked country. So very few countries, if you observe that. So sometimes there might be a question, so landlocked country a kada annadi, that is one geographical feature that you need to note about the country, right? It is present in the center of the southern African region. So bordering countries emunna, if you observe that, it is bordered by Namibia to the west and even to the north. If you observe this region to the north, you will see that this is actually Namibia. So బోట్స్వానాకి నార్త్లో కూడా యూ వుడ్ సీ దట్ నమీబియా ఇస్ బార్డర్, రైట్?
And next to the south, it is obvious that South Africa is there. And even along with the south, even to the southeast also, you would observe South Africa. And next, Zimbabwe is present to the northeast. And Zambia, if you observe that there is this small, so fact paranga chuste, this Botswana and Zambia actually share the international border. So which two countries share the least international border aneste, that is where Botswana and Zambia will come, because I think it is somewhere around 135 meters. So chala takkuva. So it is the least international border that is being shared between any two countries. So this is where the border between Zambia and Botswana, right? Along with that capital, so factual information, not much important. So Gaborone is the capital, and Botswana has been the part of the United Nations, the Commonwealth, and even the African Union. So is it part of the African Union or not? Another you need to note down, right? And along with that, what are the geographical features? And one more point that we forgot to mention is that this translocation of 8 cheetahs is part of the project Cheetah. So దానిలో భాగంగానే కదా earlier we have translocated the cheetahs from Namibia and South Africa. Right now we are doing it from the Botswana, right? So geographical features ఏంటి, if you observe, most of it is the semi-arid climate. So it is characterized by warm winters. So basically winters lo you need to experience cold temperatures, just like how we are experiencing these days. So currently ఒక past 1 week నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే the temperatures have fallen drastically. So it's obvious. So it's almost like freezing cold temperatures చూస్తున్నాం. But here, because of this semi-arid climate, they will experience warmer winters. So the cold and freezing temperatures another experience here. So that is one characteristic, and one more is the hot summers. So obviously wintersలోనే warm temperatures చూస్తున్నారు అంటే you will see that during the summers you will experience even hotter temperatures, right? That is because of the desert cover. So Kalahari desert another, it covers almost 70% of the Botswana. So that is one factual information you need to note down. And along with that, you would see what are the major rivers. So sometimes ఏంటి అని అంటే river names ఇచ్చి now which country, so which place లో the places when they are flowing. So that would be a question. So flowing through Botswana are the Okavango, Chobe, Limpopo and Molopo. సో బేసికల్లీ ఈ రివర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ జాగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే క్వశ్చన్లో మ్యాచింగ్ బేస్డ్ అడగచ్చు. సో యూరోప్లో ఉండే రివర్స్ కొన్నిసార్లు అడుగున్నారు యూపీఎస్సీ పీవైక్యూస్లో, అండ్ సో దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్ టు ఆస్క్ ఆన్ ద ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ యాజ్ వెల్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఒకవాంగో డెల్టా ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఆఫ్రికాస్ లార్జెస్ట్ ఎండోరైక్ డెల్టా. సో బేసికలీ ఎండోరైక్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇస్ టర్మినల్ ఇన్ నేచర్, అండ్ ఈ డెల్టాలో ఫ్లో అవుతున్న రివర్స్ ఉన్నాయి కదా, దే డు నాట్ గో అండ్ ఫ్లో ఇన్ టు ద ఓషన్. సో బేసికల్లీ దే బికమ్ టర్మినల్ అండ్ డు నాట్ మిక్స్ ఆర్ ఫ్లో ఇన్ టు ది ఓషన్, రైట్? సో ఇక్కడ at this point of time just understand ఎండోరైక్ అంటే it is these rivers do not flow into the ocean అని తెలుసుకోండి. Now if you observe geographically కూడా, because it is landlocked, it is far away from the ocean, అలా అని చెప్పి it is not mixing up with any other river. సో తర్వాత మరి what will happen to this river because of these extreme temperatures అనేది we'll try to understand in the next, because in the upcoming slides, because the next few topics we'll try to understand, we'll try to cover. So even Lake Turkana కూడా ఉంది, we have seen in the topic in brief. సో వాటితో కంపేర్ చేసుకొని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఎండోరైక్ డెల్టాస్ ఇన్ డీటెయిల్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు నోట్ ఈస్ దట్ ద ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ విల్ పాస్ త్రూ ద Botswana. సో ఇట్ ఈస్ ద 23.5 degrees north latitude, and if it is the 23.5 degrees south, that is the Tropic of Capricorn, right? Basically the most of the country is the geographical features characterized by savanna grasslands, right? And it also has the largest contribution of or concentration of the African elephants, right? So one common distinguishing feature is the shape of the ears that we see between the African and the Indian elephants, right? And one more point regarding its resource distribution is that it is the world's largest producer of diamonds. So just note this point here.
Botswana is the world's largest producer of diamonds. So ఎంతవరకు if you have to understand the scale, it accounts for almost 20% of the global production, right? Just remember this point here. We'll try to use this somewhere at the end of the video. So that was regarding the place in news, Botswana. Now we'll be looking at this Aurora. So basically auroras ante enti, if you observe this image here, you will see this natural lights. So this natural light display in the night sky is what you term as the Aurora, right? So why it was in news is because it was witnessed in the Northern America. So North American continent కాదు, northern part of America. So basically over Canada, Alaska, so ఆ పైన regions even covering this Arctic is what they are talking about. Even southern hemisphere వచ్చేసరికి so the extreme margins of the Australian continent. Now these auroras have become witnessed or have happened because of this cannibal solar storm. So basically solar storm ante you must be aware that solar storm is this release of this solar energy, so radiation gaani the charged particles from the sun. But here what is this cannibal? So we adjective em describe chestundante this solar storm is because whenever a faster solar storm will add to an earlier storm. So ఇనీషియల్గా ఒక సోలార్ స్టామ్ అనేది సన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్స్ వే టువర్డ్స్ ద ఎర్త్. సోలార్ స్టామ్ 1. ఎప్పుడు దీన్ని క్యానిబల్ సోలార్ స్టామ్ అని పిలుస్తామనంటే దిస్ ఈస్ ద అర్లియర్ స్టామ్. బికాస్ ఆఫ్ ది సన్స్ యాక్టివిటీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దేర్ ఈస్ అ ఫాస్టర్ సోలార్ స్టామ్. సో ఈ ముందు వెళ్ళిన స్టామ్ కన్నా కూడా ఫాస్టర్ అండ్ స్ట్రాంగర్ storm ganaka. So basically these storms are the release highly charged particles from the sun. Because of this faster and stronger release of the charged particles from the sun, you will see that this will add to the earlier solar storm. So what will happen? The overall strength intensity of this solar storm will increase. So basically cannibal solar storm anna daggara em cheppochu, it is very strong and intense because of this added effect, right? So it result in the stronger storm, and obviously what will happen, it will affect the global positioning system signals and even the power systems, right? Because of the charged particles, now earth, it has the magnetic field around it. So when this solar storm hits this magnetic, so Faraday's law ప్రకారం ఇండక్షన్ ప్రకారం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ నేచర్, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చేంజెస్ రావడం వల్ల దెర్ విల్ బి కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్. సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కరెంట్ ఇన్ నేచర్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ పవర్ సిస్టమ్స్ దే విల్ బి ఆల్టర్నేటింగ్ ఇన్ నేచర్. సో ఈ చిన్న చేంజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ that are used in this power systems will get damaged. So that is one reason. But leaving aside that technicality, we'll try to understand about this aurora. So ఈ atmospheric phenomenon ఏంటి అన్నది we'll try to learn here, right? Now it will appear in the lower polar regions, right? One, and it occurs when the high energy charged particles are from the sun, they collide with the atoms present in the upper atmosphere. So basically manaki atmosphere lo what is the major constituent? So almost 78% we have the nitrogen, right? And even 21% we have the oxygen. సో నైట్రోజన్ యాటమ్స్, ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లో పుష్కలంగా ఉన్నాయి, అబండెంట్. సో వెన్ దిస్ హైలీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ హిట్ దిస్ nitrogen and oxygen atoms in the atmosphere, you will observe that they emit this green and red. So various electromagnetic spectrum line, and depending on the energy states, they will release these or they will emit the colors. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే the oxygen will emit this green and red light and the nitrogen will emit the blue and purple light. So ఇక్కడ because of this reason you will see that so a light emit అయిపోయి it will be scattered over the or it will be visible in the sky. So that is why you will observe that most of these natural lights in the dark skies, right? Because of the so atmospheric phenomenon ఎందుకు అయింది అని అంటే because of the constituents. సో ఈ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బికాస్ ఆఫ్ ద దేర్ రియాక్షన్ విత్ ద హై ఎనర్జీ ఆర్ హైలీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద సన్, దే ఎమిట్ దీస్ కలర్స్. సో వన్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ దట్
ఒకవేళ నార్దర్న్ పోల్ దగ్గరలో వచ్చినట్లయితే దే ఆర్ కాల్డ్ ద అరోరా బొరియాలిస్, వాటినే నార్దర్న్ లైట్స్ అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ద సదర్న్ పోల్ దే ఆర్ కాల్డ్ ద అరోరా ఆస్ట్రాలిస్ ఆర్ సదర్న్ లైట్స్, రైట్? జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్ డయాగ్రామ్ హియర్ ఫ్రమ్ ద సన్ ద సోలార్ ఫ్లేర్. సో బేసికలీ ఫ్లేయర్స్ అన్నది ఏంటి అంటే దే ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రేడియేషన్. సో ఇంటెన్స్ రేడియేషన్ అవుట్బర్స్ట్ ఉంటాయి కదా, సో ఇంటెన్స్ అవుట్బర్స్ట్స్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఆర్ వాట్ దే టర్మ్ అండర్ ద సోలార్ ఫ్లేర్. సో స్టార్మ్స్లో ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ద high energy charged particles. So that is the primary difference you see, and they get carried from the sun towards the earth, and because of our earth's magnetic field they get deflected, and ee deflect avutu untunnappudu so there will be changes in the wavelengths with which the atoms or the electrons will strike, and because of that energy gap differences avadam valla the colors will be emitted, right? Or basically colors emitted ane kante kuda the light will be emitted out, and this light which will fall, so basically దాని wavelength ని బట్టి you will be differentiating that light on based on the colors, right? That was regarding the Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తున్నాం. సో in order to get daily updates at 7 o'clock sharp as we are doing it, subscribe చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Aurora. Next is one more geographical phenomenon called the Atlantic Meridional Overturning Circulation. సో రీసెంట్ టైమ్స్లో బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్ ఇది న్యూస్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంది. సో వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫెనామినన్, బికాస్ ఆఫెన్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఫిల్మ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ వీ డు నాట్ నో వెన్, బికాస్ ఎల్నినా లానినా లాగానే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్వాట్ ఒక సిమిలర్ ఓషన్ సర్క్యులేషన్స్ ఓషన్ కరెంట్స్ గురించి ఉంది కాబట్టి సో బేసికలీ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ geophysical phenomenon, right? So why it is in the context, so why it is in news is because the potential collapse of this circulation. So meeku eppudaina kuda whenever you are talking about the terms or the processes in geography, just try to break them down etymologically, right? So etymology ante basically based on the meaning or the root origin of the word దగ్గర నుంచి we'll try to understand. So basically AMOC is Atlantic Meridional Overturning Circulation. సో బేసికల్లీ సర్క్యులేషన్ అన్నది ఏంటి అని అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మూమెంట్, రైట్? సో మూమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హియర్ ఇట్ క్యాన్ బి ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్, మూమెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్. సో బేసికలీ జాగ్రఫీలో దోస్ ఆర్ ద టూ. బట్ అట్లాంటిక్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది ఓషన్. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఓషన్ వాటర్స్, ఓషన్ కరెంట్స్, వీటి సర్క్యులేషన్ గురించి మాట్లాడతాం. సో మెరిడియోనల్ ఈజ్ లైక్, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ బ్లూ అండ్ ఈవెన్ దిస్ రెడ్, యూ వుడ్ సీ దట్ ద వేవీ నేచర్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక స్ట్రాంగ్ వేవ్ లాగా ద నేచర్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేషన్ యూ అబ్జర్వ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వేవీ నేచర్ యూ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ద మెరిడియోనల్ సర్క్యులేషన్, రైట్? అండ్ వై ఇట్ ఈస్ ఓవర్టర్నింగ్ ఈస్ బికాస్ వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ యూ విల్ ట్రై టు, సో ఒకసారి ఇది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ నో. సో ఓవర్టర్నింగ్ ఏంటి, సో వాట్ ఈస్ ఓవర్టర్నింగ్ హియర్, రైట్? సో it was in news because Ireland has declared it as the national security threat, right? So that was the news part. Right now we'll try to understand what is the concept here. AMOC lo concept entanna chuddam, right? Simply putting or simply saying, AMOC is actually this system of ocean currents. So and this red is the worm. So e system of ocean currents that are actually circulating within the Atlantic Ocean. So that is why it is termed the Atlantic, right? So this is the North America, South America, ఈ continents also. So this is the Greenland, this is the Iceland, right? And UK also, Europe and Africa. So ఈ adjoining లోనే కదా, so this is where you have the Atlantic Ocean, right? So what is regarding this AMOC is basically it is this system of ocean currents that are circulating within the Atlantic Ocean. So that is simply put the definition, right? So ikkada em jarugutundi ante if you observe that
this AMOC circulation, ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఓషన్ కరెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రింగింగ్ దిస్ వార్మ్ వాటర్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, the equator would be somewhere, when this equator is somewhere like this, because of this incident solar radiation from the sun, you would know. సో ఈ ట్రాపిక్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఈ ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆర్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ అన్నది మీకు తెలుసు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ హయ్యర్ వాటర్. సో వాటర్ I repeat, because of this higher temperatures of the atmosphere, they will result also, the heat exchange will happen and the higher ocean water temperatures are also observed here. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, this AMOC circulation is responsible for bringing this warm water north. So ఎక్కడి నుంచి, it is actually bringing it from the equator towards the north, right? And cold water towards the south. So ఏదైతే ఇనిషియల్గా ఉన్న ఈ కోల్డ్ వాటర్ని ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు ద సౌత్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద డైరెక్షనల్ పాత్వే, వార్మ్ వాటర్ కాస్త ఇట్ హ్యాస్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ద నార్త్, రైట్? అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ కరెంట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్, సో ఇక్కడ మనకి క్యానరీ కానీ, సో ఈ కోల్డ్ కరెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బికాస్ ఆఫ్ దోస్ కోల్డ్ కరెంట్స్ యూ విల్ సీ దట్ ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్. The warm current will lose its heat temperature and it will become a cold current. So, and it will come back towards the equator. So if you follow the arrows here, that is what is the circulation pathway happening in the AMOC, right? So basically, why is it happening? So El Nino enti ante, we do not know what atmospheric disturbance or what atmospheric fluctuation is actually causing. But here in this AMOC, we know what is causing it. It is because of the differences in the water temperature, right? And even along with the water differences in the water's temperature, there is also the difference in the salinity, so salt content. Thermohaline circulation అని పిలుస్తున్నాం బేసికల్లీ దీన్ని. థర్మో is because of the difference in water temperature, haline is because of the difference in the salt content. So that is why it is termed as the thermohaline. So furtherగా cryosphere report కి వెళ్ళినప్పుడు we'll try to understand this in detail, right? So what is happening here, because of this heat, సో ఇక్కడ వాటర్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం అండ్ ద సెలైన్ కంటెంట్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమిటి అంటే, దిస్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యులేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఇది నేచర్లో జరుగుతుంది, యూ నో దిస్. సో ఎందుకు జరుగుతుంది? సో జరగడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి? ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, యూ అండర్స్టూడ్ దాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్సెస్. జరగడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే, ఇట్ యాక్చువల్లీ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద హీట్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ హీట్ వుడ్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ రీజియన్స్. So on this band above and near the equator, below the equator. So ఇది ఏమవుతుందంటే, this heat will be distributed throughout, right? And along with heat, the nutrients will be distributed. So ఈ heat and nutrient distribution కి ఏంటి అంటే, this circulation will ensure, right? సో బేసికల్లీ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, జస్ట్ లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీస్, సో కన్వేయర్ బెల్ట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా. నా కన్వేయర్ బెల్ట్, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్ దిస్ బెల్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఫార్ అవే. సో మనకి అసెంబ్లీ లైన్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. సో సమ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఈ క్లస్టర్స్లో యూ వుడ్ అబ్జర్వ్ దట్. సో జైంట్ కన్వేయర్ బెల్ట్ లాగా, సో ఫర్ ది ఓషన్ మోర్ స్పెసిఫికల్లీ, దిస్ విల్ సర్వ్. సో వాట్ విల్ దిస్ కన్వే? ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు కన్వే. సో ఇక్కడ కన్వే చేయడము ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఏంటి అంటే, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద హీట్ అండ్ ద న్యూట్రియంట్స్ హియర్, రైట్? So because of this benefit, what will happen? It will moderate this winter climate in the Europe, right? And the cold climates in this tropic. So ikkada em avutundante, because of this heat exchange, you see this benefit of the climate regulation, right? So climate regulation anna chustu undu. So when you study the North Atlantic drift, you know North Atlantic drift has ensured, being this warm current, it has ensured the activities of the ports present in the winter, or the Britain region lo unna vaati ports. If you want to make sure that these ports remain functional during the winter, you see warm currents add to it. So ikkada enti anante, this circulation pathway will carry the warm currents from the equator towards this northern hemisphere, so extremes of the northern hemisphere, and that is where the climate regulation or the moderation of the temperatures is happening, right? So just observe ఈ diagram కూడా చూసినట్లయితే, the warm water will travel the northwards close to the surface. So
One more thing you need to understand here is that if it is the water surface, you will see that the warm water will travel on the surface and cold water will travel below the surface. So that is because of the density factor. So basically, cold water gani, cold air gani, because it is has less temperature, so arrangement of this will result in the densities. So our density valla enti ante it will sink down, right? So as the water cools, it sinks. So and it will travel back south at depth, right? That was regarding this diagram, right? So now let us try to, so Adi, that was the concept regarding the AMOC. సో ఇప్పుడు ఈ న్యూస్లో వచ్చిన వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ దట్ ఈస్ సీన్. సో ప్రస్తుతం క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుంది ఏఎంఓసీలో, ఈ సర్క్యులేషన్ బేసికలీ మీరు చదువుతూ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ స్లోయింగ్ అండ్ వీకెనింగ్ అన్నది ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం. నో దిస్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ గెటింగ్ వీకెండ్. నో హౌ ఈస్ ఇట్ గెటింగ్ వీకెండ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్, ఫస్ట్ థింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఈ ఓవర్ టర్నింగ్ అన్నది ఎందుకు అన్నాము అన్నది కూడా ఐ లెట్ యూ నో హియర్. Because this warm water will travel to on the surface, and after it reaches this northern hemisphere, what will happen, it will sink down. So ఇప్పుడు what has happened, so overturning అన్నది జరిగింది కదా ఆఫ్ ద ఓషన్ వాటర్స్, ఓవర్టర్న్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇనీషియల్గా సర్ఫేస్ పైన వామ్ వాటర్స్గా వస్తున్నవి కాస్త వన్స్ దే హ్యావ్ రీచ్డ్ దిస్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, దే హ్యావ్ సింక్డ్ అండ్ increase ayi, so abhi sink ayi and they have overturned and they are going back towards the south. So south in the sense here, right? That was the overturning term used in the phenomenon, right? So ఇప్పుడు ఎందుకు, why is it slowing down, or more specifically what is causing this temperature change? So first thing is the exchange of heat happen, but because of the climate change you will see that most of the ice caps and ice sheets present in this Greenland or even this Iceland, what is happening because of the climate change. So basically మన climate change అంటే what do we attribute it to? The global warming. So global warming అన్న దగ్గర ఏంటి, the overall average annual temperatures of the earth are rising. Because of this rising global warming you would see the temperatures rising, right? So temperatures పెరిగినప్పుడు what will happen obviously to these ice sheets? These ice sheets will melt or ice caps will melt. So this accelerated melting of these ice sheets has actually resulted in injecting the fresh water. So basically మనకి most of these ice caps and ice sheets are sources of, so ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, when this ice sheet and ice caps are melting, all the water that has melted is getting injected as fresh water into this ocean. So ఈ ఓషన్లోకి now this injection is, or ఇదంతా కూడా వెళ్ళి ఎక్కడికి యాడ్ అవుతుంది, into the oceans, right? Along with that, this climate change has also resulted in the increased rainfall in the North Atlantic. So average annual temperatures పెరుగుతూ ఉన్నాయి కదా. So one more understanding you need to have is temperature పెరిగినప్పుడు what will happen to the evaporation? It will increase. So evaporation jarigunte, the water vapor will reach the atmosphere. So once this water vapor will form clouds, it will soon condense and precipitate, right? So because of this precipitation you will observe that increased rainfall in the North Atlantic, right? So the point to note here is that the fresh water that has melted from this ice caps and ice sheets, it actually is less dense, so compared to the marine water. So what differentiates the fresh water is the salt content. So manaki we know that sea water gani or most of the ocean waters, so they are actually saline in nature. So marine waters anta kuda most of it is saline. So saline ante we say that it has salt content in it, whereas this fresh water that has newly melted from this ice caps and ice sheets, it does not have salt content. So appudu emautundi, more and more of this fresh water is going from this ice caps and is getting added into this region of the oceans. So appudu emautundi, initial ga undalsina basically once this circulation reaches this point, it has to sink down, right?
But because of this freshwater injection, you will observe that ఈ సాల్ట్స్ అన్నవి ఇక్కడ ఉండట్లేదు. సో సాల్ట్ కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతుంది. బికాస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రెష్ వాటర్ యాడ్ అవుతూ ఉంటున్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సాల్ట్ కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతుంది కదా. సో వాటర్ ఎక్కువ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటున్నప్పుడు ముందు ఉండాల్సిన సాల్ట్ కంటెంట్ అంతా కూడా ఇట్ గెట్స్ డైల్యూటెడ్, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సాల్ట్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ బికమింగ్ మోర్ ఇన్ అమౌంట్, యూ వుడ్ సీ దాట్ దిస్ circulation or this ocean current will be less likely to sink. So for example, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ వాటరే కనుక వచ్చి యాడ్ అవ్వలేదు అని అంటే యూ విల్ సీ దట్ వన్స్ ఇట్ రీచెస్ దిస్ పాయింట్, సో సాల్ట్ కంటెంట్ అంతా యాడ్ అవుతూ ఉండి టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అయి ఉండి కోల్డ్గా అయిపోయి ద హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరిగి నౌ సూన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ and along with the salt content the water will try to sink down. But that is not happening because ఆ సింకింగ్ అనేది జరగకుండా ఉంటూ దానికి ఉండేలాగా దిస్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఈస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐస్ క్యాప్స్, రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ టర్మ్ యాజ్ ద స్లోయింగ్ ఆర్ ద వీకనింగ్ ఆఫ్ ద ఓవర్టర్నింగ్ కరెంట్స్. సో స్లోయింగ్ అన్నది ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. వీకనింగ్ అన్నది ఎందుకు అంటున్నాము అని అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓవర్టర్నింగ్. ఇక్కడ చూసినట్టు ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఓవర్టర్నింగ్. వచ్చిన వామ్ వాటర్ కాస్త సాల్ట్ కంటెంట్ని యాడ్ చేసుకొని డెన్స్ అయిపోయి కిందకు ఓవర్టర్న్ అవ్వట్లేదు. ఇన్ టర్న్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మిక్సింగ్ అప్ విత్ ద ఫ్రెష్ వాటర్. సో డైల్యూట్ అయిపోయి సో డెన్స్ అయ్యి కిందకి సింక్ అవ్వే కంటే కూడా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద సాల్ట్ కంటెంట్ ఆర్ ద సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్. సో సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ సింక్ డౌన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ టర్మ్ యాజ్ ద స్లోయింగ్ ఆర్ వీకనింగ్ ఆఫ్ ద ఓవర్టర్నింగ్ సర్క్యులేషన్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ దట్ వీ సీ? సో ఇలా జరుగుతూ ఉండడం వల్ల మన కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ దిస్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ అవర్ గ్లోబల్ క్లైమేట్. సో క్లైమేట్స్ అన్నిటిని ప్రాపర్గా రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉండడానికి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ నార్త్ హెమిస్ఫియర్లో ఉండే కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ కోల్డ్ కంట్రీస్ని అక్కడ ఉండే క్లైమేట్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి దిస్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ హెల్పింగ్ వన్. సో ఈవెన్ వామ్ వాటర్స్ ఉండడం దగ్గర ఆర్ ఆప్టిమల్ వాటర్స్ ఉన్నా కానీ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నా కానీ దే విల్ బికమ్ గుడ్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ ద ఫిషెస్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ యూ వుడ్ సీ జపాన్ దగ్గర ద కురోషియో అండ్ ఒరోషియో కరెంట్స్ వస్తాయి. Now these cold and warm currents, what will happen when they mix, they become the breeding grounds for most of these fishes. So optimum temperature ఉంటుంది and that mixing up of the nutrients will also happen there. So obviously it will sustain or it will help the new aquatic organisms to grow more, right? So ఇలాంటివన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల దిస్ న్యాచురల్ ఫ్లో డిస్టర్బ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ విల్ బీ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. First is this rapid decline in temperatures in the Europe, right? So temperature drop అన్నది చూస్తాం, right? Because ఇనీషియల్గా వచ్చిన వామ్ ఓషన్ కరెంట్ కాస్త నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు గో డౌన్, ఓవర్టర్న్ అయ్యి వెళ్ళలేకపోతుంది. నౌ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఈ ఓవర్టర్నింగ్ కాస్త వీక్ అవుతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ వీకెండ్, ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు క్యారీ అవుట్ దిస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ హీట్, right? So the temperature decline will be seen, one. And one more is the sea level rise. So obvious understanding, ice caps and ice sheets melt అవుతూ ఉండడం వల్ల all of this water will add to the sea level, right? And because of this sea level rise you would see that this was because of the reduction in the northward flow, right? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సీ లెవెల్ రైజ్ యూ వుడ్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ విల్ యాక్చువల్లీ పైల్ అప్ ఇన్ దిస్ యుఎస్ ఈస్ట్ కోస్ట్. సో ఇక్కడ పైలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని మీరు రీసెంట్ టైమ్స్లో న్యూస్లో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్న హరికేన్స్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నారు. సో బేసికలీ హరికేన్స్ అంటే దోస్ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్, ఈ యూఎస్ ఈ రీజియన్లో ఉన్న వాటిని హరికేన్స్ అని పిలుస్తాం. మన దగ్గర సైక్లోన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో మోర్ ఆర్ లెస్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ weakening, you would see most of this will pile up here and this warm current will, so heat exchange అనేది ఓషన్ వాటర్స్తో అవుతుంది and that ocean water will become warmer. So you know warm sea surface temperatures about 26 or 27 degrees centigrade will contribute to this cyclogenesis. So that is what will happen here. Along with that you would see one more consequence is the shift in weather patterns in the tropics. Now ఈ ట్రాపిక్ రీజన్ ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామో there will be the, so ITCZ is the intertropical
convergence zone. So basically trade winds ఏవైతే ఉన్నాయో now most of them would converge in this belt, this low pressure belt. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెదర్ ప్యాటర్న్ షిఫ్ట్ నౌ టు బ్యాలెన్స్ దిస్, సో ఈ ఓవర్టర్నింగ్ అనేది జరగకుండా ఉండి నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ యూ విల్ సీ దట్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ దిస్ ITCZ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద సౌత్, రైట్. That is one more point you will see as a consequence of this Atlantic Meridional overturning circulation. So concept wise ga that is what you need to understand from this. So even further down you can go further down you can relate it back to the ITCZ. So pressure belts, what distribution, so what is this atmospheric circulation, akkada varaku మీరు correlate చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫర్దర్ టైమింగ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ ఫెనామినన్ ఏంటి, ఈ సర్క్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, నౌ హౌ ఈజ్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ ఆర్ సీన్. సో ఇంపాక్ట్స్ ఏమొచ్చి ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్, ఆ ఇంపాక్ట్ వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అన్నది ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్ వుడ్ బి సఫిషియంట్, రైట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఇస్ ద లేక్ తుర్కానా. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఇన్ దిస్ 2 countries. సో ఈ లేక్ తుర్కానా చూసినట్లయితే majority of it is in Kenya, and along with that a small portion of it is in Ethiopia, right. So ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్, సో వార్మర్ టెంపరేచర్స్ అండ్ వన్ మోర్ బికాస్ దిస్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ ఇస్ ఉన్న అన్ని కాంటినెంట్స్లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ రీజియన్. సో రైట్, so because of this excessive insolation it will have higher temperatures, and even adding the climate change factor it will have more. So దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే that increased temperatures are contributing to the fall in water levels in this lake. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, now the point to note here is that because of the fall in water levels you would see it has resulted in the increased earthquake activity in the region. So correlation ఏంటి, వాటర్ లెవెల్స్ పడిపోతూ ఉండడం వల్ల how is it contributing to the earthquake activity అని అంటే, now if you observe ఇనీషియల్గా లేక్లో వాటర్ ఉన్నప్పుడు now all of this water will be exerting some pressure, some weight on the land in the subsurface. సో కింద ఉన్న ల్యాండ్ మీద, క్రస్ట్ మీద it will, all of this water will weigh in or will exert some pressure. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వెన్ ద ఫాల్ ఇన్ వాటర్ లెవెల్ హ్యాపెన్స్, సో ఏవైతే వాటర్ లెవెల్స్ ఎవాపరేట్ అయిపోయో, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ లెవెల్ ఈస్ లాస్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్రెషర్ ఏదైతే అప్పటి వరకు ఎగ్జర్ట్ అవుతూ ఉందో బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ బాడీ ఆన్ దిస్ క్రస్ట్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డ్రాప్ ఇన్ ద లేక్స్ వాటర్ లెవెల్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆన్ ద క్రస్ట్. సో వెయిట్ తగ్గడం ఏంటి అంటే ఇట్స్ బేసికలీ ద డిక్రీజ్డ్ ప్రెషర్. సో ఒక్కసారిగా అట్లా ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫాల్ట్స్, బేసికలీ ఈ ఫాల్ట్స్ అన్నవి ఏంటి అంటే ద ఫ్రాక్చర్స్ దట్ యూ సీ ఇన్ ద సబ్సర్ఫేస్, ఫ్రాక్చర్స్ that you see in the subsurface. సో ఈ ఫ్రాక్చర్స్ ఏమవుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అన్నది ఉన్నప్పుడు, సో ఐ రిపీట్, సో బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ దీస్ ఫాల్ట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద సబ్సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ క్రస్ట్ దే బికమ్ మోర్ ప్రోన్ టు మూమెంట్. సో వాటిలో మూమెంట్ అనేది వస్తుంది బికాస్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ రెస్ట్రిక్టెడ్. సో ఇనిషియల్గా పైన ఒక వెయిట్ ఉన్నప్పుడు నా మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆర్ ఫాల్ట్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ మూవింగ్. సో ఆ టెక్టానిక్ మూవ్మెంట్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. బట్ వన్స్ ఆల్ ద వాటర్ ఈస్ లాస్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, దే విల్ బీ ఫ్రీ టు మూవ్. సో ఈ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ అన్నది ఏమవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ లార్జ్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ. సో దాట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ కోరిలేటింగ్ ఇట్ టు ద increased earthquake activity, right. That is the geological understanding you need to have. And some factual information to know about this lake Turkana is that it is the world's largest desert lake. So basically it is in this desert region, right, shared by Kenya and Ethiopia. That is one. And ఈ desert lake formation ఏంటి అంటే is not because of some orogeny, is because of the inflows from the rivers. సో ఇవైతే రెస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఉన్నాయో నా ఓమో రివర్, సో 90% ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఓమో రివర్. సో ద ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్ లేక్. సో బట్ దిస్ river outflow
is not seen here. So ఈ లేక్ దగ్గర నుంచి if you observe, there will be no outflow of the river or the no outflow of the water more specifically. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలుచుకున్నాం ఇందాక? దిస్ ఈజ్ వాట్ we term the endorheic. సో endorheic వాటర్ బాడీస్ అన్నాం కదా. సో they do not have any outlet, so they do not go and mix into any other water body in their surroundings. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఇది వెళ్ళి ఎక్కడికి మిక్స్ అవుతున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ పెనిన్సులర్ రివర్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే కృష్ణ, గోదావరి, సో ఉన్నవన్నీ కూడా ఎదర్ దే మిక్స్ ఇన్ టు ద అరేబియన్ సీ ఆర్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ మిక్స్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ సచ్ రివర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్, సో ఎండోరైక్ రివర్స్ కానీ ఎండోరైక్ వాటర్ బాడీస్ అన్న దగ్గర ఏమవుతుందంటే దే డు నాట్ మిక్స్ ఇన్ టు ది అదర్ వాటర్ బాడీ ఆర్ సో రివర్ కానీ ఓషన్లో కానీ మిక్స్ అవ్వవు. సో ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ద వాటర్ లెవెల్ టు ఫాల్, వాట్ షుడ్ బి ద మెయిన్ రీజన్? The main reason should be evaporation. So evaporate అయిపోయే మొత్తం అంతా most of this water should most of this water should be emptied, right? So when these inflows from the rivers is taking place, it will actually drain this volcanic and basaltic rock formations also. So because of this rocks, so మనకి ఏంటంటే we also have the mineral formations in the rocks. So once these minerals and salts, all of these constituents, once they come and mix into this water, you will observe that the nature of the water will become saline. సో వాటర్ salinity అనేది పెరుగుతుంది. సో మీరు డెడ్ సీ అబ్జర్వ్ చేసిన, రెడ్ సీ అబ్జర్వ్ చేసిన, బికాస్ దే ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ అండ్ more and more of this surface water is carrying all these sediments, minerals, salts into them, they have become dense. సో salinity ఇంక్రీజ్ అయిపోయి దే హ్యావ్ బికమ్ డెన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్రికన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ద వాల్కానిక్ ఫార్మేషన్స్ హియర్. సో వాటి నుంచి బయటకు వచ్చిన దిస్ లావా ఇస్ ద basalt rock formation అయి ఉంది. Now when these basalt rocks weathering, so basically weathering or breaking down or fragmentation of these rocks happens. Now this is resulting in the carbonates and bicarbonates. సో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్న మినరల్స్ ఉన్నాయి కదా. Now these carbonates and bicarbonates serve as an example of a mineral. So ఈ minerals అన్నీ కూడా now they get deposited or accumulated in this waters, and that is how they will increase this alkalinity of the water, right? So అందుకనే one more thing you need to note here is that this Lake Turkana is actually also the world's largest alkaline lake. That is one more point to note here, right? So this is the location that you need to understand, and alright, and that was regarding the Lake Turkana. And the final topic of importance for today. The final topic for today is the topic of importance on the state of the Cryosphere report 2025. So basically this report was released by International Cryosphere Climate Initiative. So who was the body or organization responsible is the International Cryosphere Climate Initiative. So what are the highlights or the observations made under this report? Is that first they are trying to highlight the status and impact of the changes on this cryosphere. So first cryosphere ante enti annadi ardham chesuko. So breaking down the etymology, you know, lithosphere vinuntaru, hydro vinuntaru, bio vinuntaru. So basically lithosphere is for the land, bio is for the living, and hydro is for the water. Similarly, cryo is for the ice, right? So the entire cryosphere is the entire ice portions that are present on the earth will come under this cryosphere, right? So ice portion ante that is what the water when it is in the solid form is what you consider as the ice portion, right? So examples John, now what are the I repeat, what are the various components that you see under this cryosphere? Ice caps, snow, glaciers, permafrost. So basically the permanently frozen layer antar kada. Now this is the permanently frozen layer. So consecutive ఒక 2 years పాటు ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు that is when you term this layer of ice in the land ice is entirely as the permafrost. So this is the rest of the land, and even some portion of it is in the liquid form water, and lake and river ice undi. Along with that the sea ice, now that would be drifting in the waters, and even icebergs. So large blocks of ice, that is the iceberg. పాపం ఈ iceberg కి తగిలే you know Titanic was, I repeat. సో ఐస్బర్గ్స్ ఆర్ దోస్ బాడీస్, టైటానిక్ లాంటి షిప్లో కూడా కింద
ఉంచేసాయి కదా. Now that is the iceberg. And then you have the ice shelf, just like how you have the continental shelf extending from the land, you have the ice shelf extending from the ice. So the major portion is this ice sheet. So ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, గ్రీన్లాండ్ అండ్ ఈవెన్ హిమాలయస్ కానీ, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్క్టిక్ అంటార్క్టిక్ రీజియన్స్ వీటికి వచ్చేసరికి మనం ఐస్ షీట్స్, ఐస్ క్యాప్స్ చూస్తాం. సో ఐస్ క్యాప్స్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద orogenic structures like the mountains, and ice sheets are is something or is that icy portions over the land, right? And even snow is here. Now all of these are the components of the cryosphere. So basically cryosphere lo ఏవేవి constitute అవుతాయి, సో ఏవేవి include అయ్యి ఉంటాయి అని అంటే this is the understanding you need to have, right? Now what is the benefit that you see because of this cryosphere components, ice caps కానీ ice sheets? సో వీటన్నిటి వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే they actually offer the high albedo. So basically albedo is that reflectivity of the sunlight. So basically sunlight అనే కంటే reflectivity of insolation అనుకుందాం, incoming solar radiation. Now it can be light energy and heat energy. So ice ఏమవుతుందంటే because of its polished or this white nature, when the incoming solar radiation will fall on it, now sun దగ్గర నుంచి incoming solar radiation వస్తూ ఉంటున్నప్పుడు what will happen? Now because of the high albedo nature, they will try to reflect it back. So one common understanding is that light color unde objects anni kuda they reflect back the light, and dark color unde objects they are try to absorb the light. So because of this light colored nature or the white nature, so this reflectivity, so surface features or the texture of this object base cheskoni you will observe that the reflectivity of the sunlight is seen. Now you need to understand the positive feedback loop ఏంటి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ద సన్లైట్ ఫాల్స్ ఆన్ దిస్ ఐస్, మోర్ అండ్ మోర్ సన్లైట్ ఇస్ ఫాలింగ్. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న ఇష్యూ ఏంటి మనకి, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో యాన్యువల్గా టెంపరేచర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, మోర్ అండ్ మోర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లీడింగ్ టు మోర్ అండ్ మోర్ ఐస్ మెల్టింగ్. ఇందాక చూస్తున్నాం. సో వెన్ దిస్ ఐస్ ఈజ్ మెల్టింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, all the ice that was earlier has become water now. సో ఆ మెల్ట్ అయిపోయిన ఐస్ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, either for example now if all of this has melted, now it will result in land here. లేదు అని అంటే it is losing this reflective capacity లూజ్ అయిపోయి, సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ డార్క్ పోర్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, now they are getting opened up into the atmosphere. సో యూ నో దట్ నేచర్. సో లైట్గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కాస్త దే రిఫ్లెక్ట్ అండ్ ద డార్క్గా ఉన్న పోర్షన్స్ కాస్త దే అబ్జర్వ్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, హౌ ఈజ్ ఇట్ బికమింగ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్? బికాస్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ లాస్ ఆఫ్ ద ఐస్. సో ఐస్ అనేది మోర్ అండ్ మోర్ లాస్ జరుగుతూ ఉంటున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్, రైట్? సో దాట్ ప్లేస్, దట్ వ్యాక్యూమ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్, సో ఈ ల్యాండ్ కానీ డార్కర్ పోర్షన్స్ కానీ ఫిల్ చేస్తున్నాయి. Now when sun is incident on, so ఈ ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఈ ల్యాండ్ రీజియన్స్ మీద కానీ డార్కర్ పోర్షన్స్ మీద కానీ, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద మెల్టింగ్ రేట్? సో బికాస్ ఆఫ్ ద రెడ్యూస్డ్ లిబిడో, because of this reduced albedo, you would see that more and more ice is getting melted, right? So more and more ice is getting melted and it is contributing to more amount of sunlight getting absorbed, melted, and that is what is termed as the positive feedback loop here, right? And next one more thing is, if you observe the permafrost layer here, so because of the climate change, so permafrost thawing antar. So basically thawing is the melting. So melting of ice ni we call it the thaw. సో ఇది థా అవుతూ ఉండడం, సో మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, బేసికలీ all the greenhouse gases that are trapped in this permanently frozen layer, now they will enter into the atmosphere, escape. సో ఇవి ఎస్కేప్ అవుతూ ఉండడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అన్నది ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో ఈ అవుట్ గోయింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఉన్నప్పుడు దే విల్ ట్రాప్ దెమ్ హియర్, అండ్ నౌ దిస్ అవుట్ గోయింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ సో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకుండా అది ఇక్కడే ట్రాప్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ రైజ్ టు మోర్ టెంపరేచర్. సో దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అసోసియేట్. సో ఇలా the feedback loop is running. So that was the concept regarding the cryosphere. So one more fact to remember here is that the ice sheets which are seen here, the ice caps that are seen here,
These actually serve as the largest reservoirs of fresh water on the earth. So basically, you know that out of the entire water on earth, 100% ఉన్న దాంట్లో 97% is in the oceans. Just around, so 97 point some 5 అనుకుందాం or 7. So just 2 to 2.3% is the fresh water. సో ఈ ఓషన్స్లో ఉండేది ఇదంతా మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ద మెరైన్ ఆర్ saline water, salt water. So they cannot be consumed or readily used. సో మనకు ఉండేది కాస్త ఈ 2.3%. ఈ 2.3%లో కూడా యూ వుడ్ సీ దట్ ఆల్మోస్ట్ 68% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఈ ఐస్ షీట్స్, ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ గ్లేషియర్స్లో ఉండడం చూస్తాం. Rest of some 30% will be in the groundwater, right? And just some around ఒక 1% వరకు ఉన్న కాస్త సర్ఫేస్ పైన చూస్తాం, సర్ఫేస్ వాటర్గా. సో ఈ రివర్స్, లేక్స్ ఇట్లా, రైట్? దట్ వాస్ ద అండర్స్టాండింగ్, సమ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ నీడ్ టు నోట్. సో వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ దిస్ document? First is the ice sheets. These ice sheets, the loss of this ice has quadrupled, so almost 4 times అంటారు. క్వాడ్రుపుల్డ్ అంటే బేసికలీ డబుల్డ్, త్రిబుల్డ్ అంటాం కదా. సో దట్ ఈస్ 4 times ఉన్నదని క్వాడ్రుపుల్. సో ఈ ఐస్ లాస్ అన్నది ఆల్మోస్ట్ 4 times ఇట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ సిన్స్ 1990s. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఐస్ లాస్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల దిస్ విల్ లీడ్ టు సీ లెవెల్ రైస్. సీ లెవెల్ రైస్, సో సీ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో కోస్టల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాస్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కోస్టల్ ఎరోజన్ అవ్వడం, సో కోస్టల్ రీజన్స్లో డ్యామేజ్ జరగడం, సో స్టార్మ్ సర్జెస్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు కానీ, సో ఆల్ దాట్ విల్ హ్యాపెన్. So agricultural land, so because more and more of the sea level will try to penetrate or enter into this inland, what will happen? It will render the freshwater resources inland saline. So saline ga marcheste, so they will be unfit for agriculture. So irrigation ku vaadalekonda అయిపోతే. Next, homes and livelihood in coastal regions. So for example, storm surges జరిగినప్పుడు, or even storm surges అనే కాదు, high tides విషయంలో కూడా, because of the increase in the tide levels or sea levels during this high tides, you would see that more and more of it enters towards the coast into the inland, and it will try to occupy or so, and along with the homes, the livelihoods of the coastal regions. Next is the polar oceans. So మనకి ఆర్టిక్ అండ్ అంటార్క్టిక్ రీజన్స్లో ఉన్న ఈ ఓషన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ద ఆర్టిక్ సీ, ది అంటార్క్టిక్ ఓషన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద రైజింగ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Actually, these greenhouse gases will actually impact role as the heat absorbers, right? So basically oceans anni kuda they absorb this heat, and even along with the heat, so మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి. దట్ ఈస్ వేర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓషన్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ కమ్ ఇన్. So what is happening? They are trying to regulate this circulation by acting as the heat absorbers. So because of this AMOC, now earlier చూసున్నాం కదా, now cryosphere విషయానికి వచ్చేసరికి, now one observation they made is, because of this AMOC getting slowed down, ఫ్రెష్ వాటర్ మెల్టింగ్ అన్నది జరుగుతూ ఉండడం వల్ల now గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయ్యి, now they are causing temperature rise that is resulting in fresh water melt. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ కాస్త వచ్చి యాడ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఏఎంఓసి సర్క్యులేషన్ ఈస్ గెటింగ్ వీకెండ్. అవునా? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద స్లైడ్లో, ముందు టాపిక్లో చూస్తున్నాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వీకెండ్ నేచర్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ద సర్క్యులేషన్ ఆర్ ద న్యాచురల్ డిస్టర్బెన్స్ ఆర్ ద న్యాచురల్ ఫ్లో ఈస్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్. అదే ఈ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు కూడా పొందుపరిచారు, రైట్? అలాంగ్ విత్ దాట్, మౌంటైన్ గ్లేషియర్స్ అండ్ స్నో విషయానికి వచ్చేసరికి, దే హ్యావ్ recorded the increasing ice loss. So 273 gigatons lost per year, so 2000 to 2020. The fact is not important here, just you need to know that the ice loss is also happening in the glaciers and snow. So more specifically ఈ ice caps and ice sheets కన్నా కూడా glaciers దగ్గర ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం, right? What will happen? How does it threaten the food, water and economic and political security? So first, water is because so because of this increased ice loss, how the water availability or water loss is, or the availability of water is getting threatened?
because more and more amount of water will enter the rivers and it will get drained into the oceans. So what will happen? So the water availability or the scarcity of the water will arise. So అందుకు now because of this perennial nature of the Himalayan rivers మన కంట్రీలో చూస్తున్నట్టయితే that was because of the glaciers. So what will happen? Glaciers లేవు అని అంటే the perennial nature of the perennial అన్నదంటే that is when or long lasting or everlasting ఉండడం. సో ఎక్కువ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పాటు ఫర్ దీస్ రివర్స్ టు రన్ ఆర్ ఫ్లో దే విల్ డిరైవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద గ్లేషియర్స్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇంక్రీజింగ్గా ఈ ఐస్ లాస్ అన్నది అయిపోతూ ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ విల్ గో అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఓషన్స్. సో మనకుండే బే ఆఫ్ బెంగాల్ వీటిలోకి వెళ్ళి మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ సీ లెవెల్ రైజ్ అన్న చూస్తాం మళ్ళీ. సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ అనేది దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు కోరిలేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటి? బికాస్ water is lost, we are scarce of water resources, and most of it is lost to the oceans. What will happen? We will have less water for irrigation. So even groundwater resources మీద కూడా ఎంత డిపెండ్ అవుతాం. If we over extract them, we will deplete those resources as well. So what will happen? It will impact the food production. వాటర్ అనేది సఫిషియంట్ క్వాంటిటీస్లో మనకి ఇరిగేషన్కి లేదు అని అంటే ఇట్ విల్ అల్టిమేట్లీ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, రైట్? ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ సెక్యూరిటీకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నా ఎకనామిక్ టర్మ్స్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ ఫేస్ దిస్ ప్రొడక్టివిటీ ఇష్యూస్. సో ఫుడ్ క్రాప్ ఈల్డ్స్ అన్నది ప్రాపర్గా లేక, ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేక, రైట్? అండ్ పొలిటికల్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ద రివర్స్ షేరింగ్ అవనివ్వండి, సో ద డిస్ప్యూట్స్ రిగార్డింగ్ ద వాటర్ రిసోర్సెస్. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ seen because of the ice loss that is happening, right? And one more observation in the report is that the sea ice, if you observe, this extent and the thickness of the sea ice has actually declined at both the poles, North Pole and South Pole. If you observe that since 1979, the extent to which this sea ice has extended or is present, and the thickness of this sea ice, ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు ఉంది అండ్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంది అన్నది కూడా ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిక్లైన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఈస్ గెటింగ్ లాస్ట్, మెల్ట్ అవుతుంది, థాయింగ్ జరుగుతుంది. మెల్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద థిక్నెస్ విల్ ఆల్సో రెడ్యూస్ అండ్ ద ఎక్స్టెంట్ విల్ ఆల్సో ఫాల్. దట్ ఈస్ వాట్ సీన్ యాజ్ ద. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ టు నోట్ హియర్ ఈస్ ద ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్. ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ద ఐస్ ఆల్బిడో ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఉంది చూసారా? సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆర్కిటిక్ యాంప్లిఫికేషన్. సో యాంప్లిఫికేషన్ అన్న దగ్గర ఏమవుతుంది? ద ఓషన్ వాటర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్ ఆర్ ద సీ లెవెల్ రైజ్ ఇన్ దిస్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ యాంప్లిఫైడ్, పెరుగుతుంది. హౌ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఐస్ ఆల్బిడో ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. సో ఇందాక చెప్పున్నా కదా, ఐస్ అనేది తక్కువ అవుతూ ఉన్న కొద్దీ ఆల్బిడో రిఫ్లెక్టివిటీ అనేది జరగదు, సో ఆర్ తగ్గుతుంది. సో ఆల్బిడో రిఫ్లెక్టివిటీ తగ్గుతూ ఉన్న కొద్దీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మోర్ అండ్ మోర్ సన్లైట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ మోర్ అండ్ మోర్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్. అలా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి రీచ్ అయ్యేసరికి ద ఎంటైర్ ఐస్ షీట్ విల్ బికమ్ వాటర్. సో ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు గో యాడ్ ఇన్ టు ద సీ ఆర్ ద వాటర్ బాడీ నియర్ బై. సో ల్యాప్స్ రేట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్. సో బేసికలీ ల్యాప్స్ రేట్ ఈజ్ with increase in altitude you would see the drop in temperature, right? So altitude or height పెరిగే కొద్దీ, ఎలివేషన్ పెరిగే కొద్దీ you will observe that the temperature will fall. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాప్స్ రేట్ ఫీడ్బ్యాక్ you will observe that. And to make it simply, ఇందాక చూస్తున్నాం కదా పర్మఫాస్ట్ థాయింగే కనుక జరిగితే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అన్నది వస్తాయని. సో ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ నౌ దే విల్ సర్వ్ యాజ్ ద లిడ్. So all the heat that is seen here will get entrapped in this region towards the surface. So ఈ హీట్ అంతా కూడా సర్ఫేస్ వైపే ఉండిపోయి ఉంటుంది అండ్ this heat will in turn again lead to the melting of the ice. So that is one more point. So and the water vapor feedback is, water vapor is also a potent greenhouse gas. This is one point to note because it also has this capacity to act as a greenhouse gas. Basically greenhouse gas another, how are you characterizing a greenhouse gas? Because it prevents the outgoing terrestrial radiation from the earth. So it has this ability to trap this outgoing terrestrial radiation.
సో దట్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్. సో గ్రీన్ హౌస్ అని మనకి నర్సరీస్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా, దాట్ ఈస్ ఎన్షూర్డ్ బికాస్ సో ఇన్లెట్ అన్నది ఆర్ ఇన్ఫ్లో అన్నది మాత్రమే ఈజ్ అలౌడ్ అండ్ ది అవుట్ఫ్లో ఇస్ నాట్ అలౌడ్. సో such a corollary is seen here in the greenhouse gas. So what are the consequences that we see because of this sea ice extent, so decline? One is the sea level rise in the maatladukunnam. Next is the jet stream disruption. This is also one more point to note. So what will happen because of this greenhouse gases trapping more and more heat or more and more uh, amount of gases here, the temperature, overall temperature will rise. Now this temperature rise will create a disruption or imbalance in the jet stream. So basically jet streams annadi enti anante, they are like the bands of winds that are circulating in the upper atmospheric layers. So ikkada em avutundante, because of this temperature rise you will observe that the heat exchange that is happening or the convection is getting disturbed, right? So overall you would see extreme weather events. So coastal flooding avanivanడి, coastal flooding, and even earlier we have seen the storm surges, and even in this case you can also talk about the glacial lake outburst floods, GLOFs, రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంటుంది. సో గ్లేషియల్ లేక్ అవుట్బర్ట్ ఫ్లడ్స్ కూడా దే ఆర్ ఆల్సో అ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్ ఈవెంట్, రైట్? అండ్ ఫైనలీ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆన్ పెర్మాఫ్రాస్ట్. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ థాడ్ ఆల్మోస్ట్ 210,000 kilometers square per decade has been melted, right? So this will in turn lead to accelerated global warming. Enduku? Because the permafrost layer will release the greenhouse gases into the atmosphere. So వాటిలో ఎంట్రాప్ అయి ఉన్నాయి కాస్త ఆ లేయర్ మెల్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు all those gases will escape into the atmosphere, right? So those were the current affairs of the previous week, right? Now let us try to solve these 5 prelims questions and 1 mains question, right? So this was a prelims previous year question from 2022. Observe the question regarding the UN clause. Consider the following statements. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles. ఇదే కదా మనం చూస్తున్నాం, టెరిటోరియల్ సీ విషయంలో 12 nautical miles is the limit. ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద 200. Measured from a baseline determined following the convention. So this is true or this is true. Ships of all states, whether coastal or landlocked. So you know this difference, coastal state ఏది, landlocked state ఏది. ఇప్పుడు ఇందాక ఈ వీడియోలోనే మనం బోత్స్వానా అనే ఒక ల్యాండ్లాక్డ్ కంట్రీగా చూస్తున్నాం. అండ్ ఈవెన్ ఒక కోస్టల్ స్టేట్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఇప్పుడు మన ఇండియా ఉంది, లేకపోతే ఇండియాలో మోర్ స్పెసిఫికల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఇన్ ద సదర్న్ పెనిన్సులా ఆర్ ద coastal states, they enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Actually yes, they enjoy this because right of innocent passage annadi, now they are meant for so trade and commerce ki they are trying to execute their activities as part of their economic. So it is allowed. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. Obviously beyond 200 nautical miles కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేయం కదా, that is also true. So what is beyond this 200 nautical miles? That is what you term as the high seas, international waters అంటాం కదా, right? So you know that all three statements are correct here. Next previous year question is from 2018 with respect to the agricultural soils. Consider the following statements. First statement is a high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. Reduces. So if you observe organic matter అన్నది ఎక్కువ ఉంటే now it will result in higher water holding capacity, right? So reduces is not correct here because high organic matter will actually result in higher water holding capacity, higher water retention capacity. This is the point you need to know. Soil does not play any role in the surface cycles. Why not? Most of the, if you eliminate this, most of the sulfur is from the sedimentary rocks. Irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some. So basically salinization ఏంటి అంటే salt content అన్నది increase అవ్వడం, saline అయిపోవడం.
salt content increase of some agricultural lands. Yes, that is because of the capillary action that you see. Most of the salts that is in the subsurface will try to travel towards the surface. So ఎక్కువ కాలం పాటు ఈ వాటర్ ఇరిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, you will observe that it will result in salinization, right? So obviously B is the answer. And if you observe first statement occurred, if you have that conceptual clarity, you will be able to eliminate. Just look at this 1 1 1. So ఈ conceptual clarity, higher organic matter ఉంటే high amount of, it will result in high water content అన్నది అది మీకు తెలిసి ఉంటే you will be able to eliminate the 3 statements. And obviously second statement మీకు తెలియకపోయినా కానీ you will be able to answer the question. Next is the third previous year question from 2010. Now, on the planet Earth, the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found. Now, I have shown you earlier. You observe here, out of the fresh water, you see that 68% is of the fresh water is in the ice caps and ice sheets. 30% of it is in the groundwater, and around 1% is on the surface readily available for use. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా మీకు ఎలా ఇచ్చారు, అవైలబుల్ ఫర్ యూజ్ అని ఇచ్చారు. సో about less than 1% is, you can consider this as the truth of the total statements or the total water found. Of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound up in polar ice caps and glaciers. Is it 95%? Now if you go back and refer, polar ice caps inde kada and glaciers ఎంత వరకు ఉందని చూసాం, it was just 68%. So polar ice caps and glaciers low, it was just 68%. 30% was groundwater. So obviously this is not correct. You can validate only the first statement. So this is where you need to understand. So factual గా కూడా ఎందుకు కొన్ని వాల్యూస్ తెలిసి ఉండాలి, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా తెలిసి ఉండాలి అంటే దిస్ ఈస్ బికాస్ దే విల్ బి టెస్టింగ్ యూ ఆన్ అ స్టేట్మెంట్ బేసిస్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్. సో latest previous year question or latest year question. So consider the following pairs, the country and the resource richness, right? It is given that Botswana is a country rich in diamonds. Is that so? Is Botswana rich in diamonds? We have seen the final statements. It's the world's largest producer of diamonds. So obviously Botswana, you can consider it as a country that is resource rich in diamonds. Yes. And Chile, you know, lithium production lo, it is actually the leading producer. Leading extraction of lithium will happen in Chile. And next is the Indonesia. Even nickel is also the leading producer, and the leading or the country that are both Chile, Indonesia, Botswana, they also have significant reserves of these resources present in, right? So correctly matched అడుగున్నారు. So all three are correctly matched, but since the official key has not been shared through WhatsApp, I repeat, since the official key of the UPSC has not been released, so we'll just try to understand this. So we will try to avoid marking it. So but if you understand the geographical distribution of these resources, you can say that they are resource rich in all three, right? And one more final prelims question for today is, if a major solar storm, solar flare, reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth? First is the GPS and navigation systems could fail. Yes, because of that highly charged particles, we have seen that they will cause a disruption. So GPS gani, navigation systems gani, how do they function? Through satellites. These satellites ekkada untayi, they are in the orbit. So orbit is somewhere in the space. So all this solar storm activity is in the space. So obviously the charged particles, they will try to affect these satellites in the orbit. So first they get failed. Tsunamis could occur at equatorial regions. So if you understand, solar storms ki tsunamis ki asal sambandham ledhu, because tsunami is a geophysical phenomenon that you will observe here on earth. It has nothing to do with something that is happening in the upper atmosphere layer, right? So you can rule this out. And third, power grids could be damaged. I told you, yes, because solar storms, so now they will induce, once they hit or collide with the magnetic field of the earth,
సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ చూసాం కదా. Now once this solar particles they hit this magnetic field of the earth, what will happen? The Faraday's law of induction prakaram, the change in this magnetic field will result or induce current. So induce a current a form lo untundi, the current that is induced because of this solar storm will be in the direct current nature. But పవర్ గ్రిడ్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఏసీ. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఈ కరెంట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్లో చేంజెస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో చేంజ్ ఉండడం వల్ల ద కాంపోనెంట్స్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఎస్, ఇంటెన్స్ అరోరాస్ కుడ్ అకర్ ఓవర్ మచ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఎస్, ఇందాక టాపిక్లో మనం చూసింది the solar storms have resulted in auroras. So basically the auroras are a consequence of the solar storms. Next, forest fires could take place over much of the planet. So such a thing is not seen. So solar storms valla forest fires ki emana sambandham unda ante now such an understanding has not been established so far, right? Forest fires is more related to the things that are happening within that lower tropospheric or lower atmospheric levels. సో ఇక్కడ ఈ సోలార్ స్టార్మ్ మనం చూసేది ఏంటి అంటే ఓవర్ ది అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్. ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్ కుడ్ బి డిస్రప్టెడ్. దిస్ ఈజ్ వన్, బికాస్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద శాటిలైట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు స్లో డౌన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్స్, రైట్? బికాస్ ఇట్ విల్ హిట్ ద పవర్ సిస్టమ్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ శాటిలైట్స్. షార్ట్ వేవ్ రేడియో కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ పోలార్ రీజియన్స్ కుడ్ బి డిస్రప్టెడ్. ఎస్, ట్రూ, that is also possible because of this I repeat, because of this high energy charged particles, you will observe that they cause disruption to these radio waves or basically interference of the waves annadu observe chestam. So because of that reason you will see. So 1 3 4 7 1 3 4 6 and 7 is C. And one more thing, if you observe ikkada meeku tsunamis annavi cause avvavu ante solar storm ki tsunami ki sambandham ledanna okka vishayam teliste just you observe the options. ఆప్షన్ ఏ 2 ఉంది, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. బిలో 2 ఉంది, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. డిలో 2 ఉంది, ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఈవెన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ గురించి తెలిసినా దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. బట్ సిన్స్ సైంటిఫికల్లీ సచ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బేస్డ్, కాబట్టి యూ కెన్ రిలై మోర్ ఆన్ దట్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ సోలార్ స్టార్మ్ అండ్ సునామీ, రైట్? సో దోస్ వాజ్ ద ప్రిలిమ్స్ questions. And finally the mains previous year question was from 2017. The question was directly on how does the cryosphere affect global climate. So basically cryosphere, that sphere of ice, so ice regions unnai kada, so it affects the global. So it falls under the syllabus line salient features of world's physical geography. Now how do you start or how do you approach, how do you attempt this answer, right? You start by first defining the cryosphere, right? Topic of importance lo chustunattu, first we'll try to define this cryosphere as the entire sphere or the realm of the regions that are constituted with ice portions on the surface అని చెప్తాం. అండ్ కాంపోనెంట్స్కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ లిస్ట్ దెమ్ డౌన్. సో ఐస్ క్యాప్స్, ఐస్ షీట్స్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ గ్లేషియర్స్, స్నో, ఐస్ షెల్ఫ్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. Then you will try to correlate them to the global climate system, how they will be helpful in the ocean circulation. So AMOC దగ్గర చూస్తున్నాం కదా, Atlantic Meridional Overturning circulation దగ్గర you have seen that. సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తారు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఎనర్జీ బడ్జెట్ ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది దీస్ క్రయోస్ఫియర్స్. నౌ దిస్ ఎనర్జీ బడ్జెట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఐస్ ఆల్బిడో ఎఫెక్ట్. ఎలా? Because of the incoming solar radiation that is getting reflected off the ice surface. So ikkada emautundi, it is ensuring that the polar regions or this arctic regions remain at a colder temperatures. So what will happen? So energy budget, so energy exchange anna daggara enti ante that balance is being established because of the ice regions owing to this ice albedo effect. So అది ఎలాగన్నది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో గ్లోబల్ కూలింగ్ మెకానిజం ఎలా అన్నది, బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ ఏదైతే వచ్చిందో రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద స్పేస్. సో ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆ హీట్ అంతా ఇక్కడ లేకుండా బయటకు ఎక్స్కేప్ అయిపోయింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ అ కూలింగ్ మెకానిజం. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. యూ కెన్ ఆల్సో డ్రా అ డయాగ్రామ్, వన్ ఫిగరేటివ్ డయాగ్రామ్స్. నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టుడే, వీ ఇంక్లూడెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్స్. సో జాగ్రఫీ ఫినామినన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ట్రై టు include a diagram here. So albedo effect, so cryosphere diagram ఉంది కదా, just draw it in a rough sketch draw చేసి ఎలా ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ వస్తుంది, అవుట్ గోయింగ్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది, సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏసీ, ఐస్
albedo reflectivity, all of that try to include, right? And one more is it will try to regulate the sea level, right? So ఈ గ్లేషియర్స్ ఐస్ షీట్స్ అన్నవి now because of them being in the solid state, they are not adding to the sea level. So it will ensure a balance in the global mean sea level rise. ప్రస్తుతం మనం చూస్తుంది is the adverse consequence. Because of this temperature rise, most of this ice is getting lost or is getting melted into water. So ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది that is the adverse consequence, right? Next is the thermal circulation. Now I repeat. Next is the thermal circulation. So thermohaline circulation. So ikkada, as we have seen, Atlantic meridional over circulation, overturning circulation on that is one example. Now how the sea ice formation is seen. So sea ice formation అన్న దగ్గర ఏమవుతుంది అని అంటే you would see that, for example, if you have the sea ice formation happening somewhere here. Now ఈ ఐస్ అన్నది, సో ఇనిషియల్గా దిస్ ఐస్ వాజ్ వాటర్. సో ఇది సాలిడిఫై అయినప్పుడు అంటే సాలిడ్గా మారినప్పుడు ఆల్ ద సాల్ట్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ విత్ ఇన్ దిస్ వాటర్, సో ఈ వాటర్లో ఉన్నవి కాస్త ఈ సాల్ట్స్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. సో ఆబ్వియస్గా బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ సాల్ట్స్ విల్ ట్రై టు గెట్ ఆర్ దే విల్ ట్రై టు అక్యుములేట్. సో ఈ సరౌండింగ్ వాటర్స్లో సాల్ట్ కంటెంట్ అనేది పెరుగుతుంది బేసికలీ. So what will happen to these regions that are surrounding the sea ice? So basically they become dense and they sink, right? So ee sinking annadi jarugutu undadam valla, so what will happen, so this sinking will happen and this circulation is ensured. So this is how the thermohaline circulation annadi jarugutundi. So with respect to temperature and with respect to the salts, so temperature is because of the colder temperatures you would see that the water becoming ice. So ice అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, because of that chemical arrangement. So you know that ice solid form లో ఉన్నప్పుడు that tight molecular packing అన్నది చూస్తాం మనం, molecular arrangement. So understanding it in the chemical arrangements. So tight molecular arrangements are seen, so they leave no room for the ice crystals or the salt particles present. సో ఈ సాల్ట్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ద సరౌండింగ్ వాటర్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ సాల్ట్ కంటెంట్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంక్రీజ్డ్ సాల్ట్ కంటెంట్ ద వాటర్ విల్ బికమ్ డెన్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ సింక్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ వుడ్ సీ దట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఓషన్ వాటర్. సో కోల్డ్ వాటర్స్ ఆర్ ఇనిషియల్గా చూసినప్పుడు సర్ఫేస్ పైన ఎలా వామ్ వాటర్ మూవ్ అవుతుంటుంది అండ్ వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ కోల్డ్ అండ్ హౌ డస్ దిస్ కోల్డ్ వాటర్ కమ్ డౌన్ అన్నది, దిస్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ డిఫరెన్స్. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండ్. అదంతా కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, రైట్? సో వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ ఇంపాక్ట్స్ దట్ యూ సీ. సో పర్మాఫ్రాస్ట్ థాయింగ్ అన్నది జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్. క్రయోస్ఫియర్లో కనుక వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ క్రయోస్ఫియర్. సో ఇక్కడ వరకు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద గ్లోబల్ క్లైమేట్. సో నార్మల్ కండిషన్లో గ్లోబల్ క్లైమేట్ అనేది ఎలా రెగ్యులేట్ అవుతుంది. నౌ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఆల్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్. సో ఎలాగా వింటర్లో వచ్చేసరికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ పోర్ట్స్ హౌ ఆర్ దే ఏబుల్ టు ఫంక్షన్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దెమ్ ఆల్. సో ప్రెసెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద పర్మాఫ్రాస్ట్ థాయింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఈ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ద పర్మనెంట్ లేయర్ జరగడం వల్ల ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ పర్మాఫ్రాస్ట్ లేయర్ ఈస్ కమింగ్ అప్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ దిస్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. బికాస్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంతా కూడా దే ఆర్ ట్రాపింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అవుట్ గోయింగ్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. సో ఆ హీట్ అంతా అక్కడే ట్రాప్ అయ్యి మళ్ళీ టెంపరేచర్ పెరగడం, మళ్ళీ సీ ఐస్ మెల్ట్ అవ్వడం అండ్ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ దిస్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. సో ఆర్క్టిక్ యాంప్లిఫికేషన్ అండ్ జెట్ స్ట్రీమ్ వీకనింగ్ గురించి కూడా వీ హ్యావ్ సీన్. సో యూ కెన్ రైట్ డౌన్ హౌ more and more is resulting in the sea level rise in the Arctic. So basically Arctic sea level rise gurinchi is one characteristic that you see in the amplification. So దానికి అనుగుణంగా ఎలా జెట్ స్ట్రీమ్ వీకెన్ అవుతూ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ అన్నది, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. అండ్ ఫైనల్లీ యాజ్ అ కన్క్లూషన్ యూ షుడ్ రైట్ డౌన్ what is the present status or what is the present need of the hour here because of the melting. So climate change valla, because of the loss of the cryosphere, or so because of this loss or reduced amount of the ice in this cryosphere, so ఈ rapid loss annadi, it is actually leading to irreversible climate change consequences, right?
So because if you observe, just a small change is actually leading to more and more amounts of positive feedback loops lo vachesi more and more of it is getting amplified. So that is how it is getting irreversible. Now that is not something we can control in our hands. So idantha kuda arctic and a larger scale lo jarugutu untunnappudu, it's not like some cloud seeding that we do, right? Jarugutu untunnappudu that is somewhat difficult to control, and you can close down by writing the crucial what is the necessity in the present day. So that we need to be aware of this global phenomenon and these adverse consequences, and need to come up with strong actions to preserve the cryosphere of the earth, right? So you can attempt this answer with the understanding that we have discussed in the today's video, and you can send your answers to this response@civiccentre.in. So the masters here will try to evaluate and will send you back the feedback, right? So that is how, that is what the current affairs of the previous week. So we'll meet in the next week's geography current affairs. So until then, have a good time learning. Have a happy Sunday, everyone. Thank you. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.